Nirikitie kuhe andu wega thaa imwe hari mutamburuko wa mohoro kanigetha tukimenyithie uria bururi wa gitinda kuma miena itiganite ya bururi gioka hari hothe wa gitinda wagitiria oro wega. Ini na mbere ya macio mothiri mani maria tukuhariririe maria tukwari thina mutamburuko thaa imwe. Munene wa bũrũri Douglas Kanja gũcũnga mũhera nĩ ũndũ wa kũheana riboti cia atĩ Albert Ojwang akuire kumana na kwĩgũithia kĩongo. Was also asked by Senator Masayo. Maabitha atandatũ nĩ makũrĩkanĩte rĩrĩa magũmĩirwo nĩ ngero ĩno ya njũragano. Tukirike thini wa mohoro maitu kinyito gindi cha gitonga wadwiri na ni rĩtwa rĩakwa ni Snyder Shege. Tukibiriria mohoro maitu munene wa bũrũri Douglas Kanja ni acungite muhera ni undu wa ndũmĩrĩri yake ya mbere ya borithi ya kugati Albert Ojwang akuire kumana na kwĩgũithia rũthingo akĩhingũrĩrwo kaunti-inĩ ya Homa Bay. Athire na mbere na kuga atĩ Albert Ojwang arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ rĩrĩa akinyagio kaunti-inĩ ya Nairobi thutha wa gũikio ngono nĩ maabitha DCI. If in the ongoing investigations by the IPOD investigators we get to know the truth, the officers who issued the initial report that we relied upon, then they will have to face disciplinary proceedings. Investigating agency, because these are some of the questions that it must answer. Nĩguo uga wa munene wa bũrũri Douglas Kanja hĩndĩ ya kũngoma hau nĩ mbunge ya Senate. Kanja yaugĩte Ojwang akorirwo kwagaga thĩinĩ wa thero wa borithi mũthĩ wa kiumia ũtukũ no agĩcoka kwanĩrwo nĩ akuĩte arĩ thibitarĩ-inĩ wa Mbagathi. The IG of police informed that the young man who has died, Albert, hit his head on the wall, which therefore suggested that he killed himself. It is important for this house to know and the country to know. Honorable Senator Wabua. IG, to me, was this young man booked alone in a cell? And your response, if I got you correctly, is that matter is under investigation. Yes. Really, is that your response? Yes. The matter is to establish the correct position. Ndũmĩrĩri ya mbere ya borithi yaugire Ojwang akuire kumana na kwĩrigithia rũthingo na thutha wa ũthũrimi wa mwĩrĩ ũrĩa ũratabanio mũthĩ wa ira ũronania akuire kumana na nguraro iria atũngirio kĩongo-inĩ hamwe na ngingo. Rĩu gĩcũnga mũhera nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ya kuga Ojwang akuire nĩ ũndũ wa kwĩrigithia rũthingo. Stigmatization of that family. So I'm inviting the IGP to offer an unconditional apology to the Senate in view of the post-mortem report that has been made public, and then we proceed, Mr. Speaker. It is true, as Senator Mugatana has said, that going by the report that we have gotten from IPOD, that it is not true. He did not hit his head against the wall, but that is the report that we had from the word go. I tell my apology on behalf of the National Police Service because of that information. Leo Kanja akiuga thuthuria no ũrathiĩ na mbere. Why the CCTVs were again interfered with? That is another question that was also asked by Senator Masayo. The Independent Police Oversight Authority is investigating the entire scene of crime.
and they are going to tell us exactly what happened with the CCTVs. And if there is anyone who was involved in that, then punishment must be meted to an officer of that nature. Mwene wake Minister wa Giteri wa Thaini Kipchumba Murkomen akitana ati maabitha borithi makuruhania na Thaini wa giko giki ni magutungana na maroro ma kiwatho hamwe na ngine munene wa DCI Amini Mohamed. That, Mr. Speaker, in respect, but no person, including the CS, may give direction to the Inspector General with respect to investigation of any particular offense or Adoine HGTN TV Victoria Konea Moskamenyi. Tukithina mbere maabitha atandatu a borithi nio maritwa mao marikitie kurekererio aria makuruhanitio ne gwikia ngono uria urari murutani na muhuthiri wa wa ng'enda Albert Omondi Ojwang uria urakuire ari moko-ini ma borithi na njira iri kiriga. Aipo aigwetete Sergeant Sigei, Sergeant Wisri Kiruye, Constable a borithi Dennis Kinyani, Milton Mwanze na Boniface Rabudo nio maikirie ngono Ojwanga. Ona ukiri uguo Aipo no iranire gutiriha na gutigirira uthuthuria baranginyo ni watabani kurumirira ngero iria yatugirio Ojwanga. Maabitha a borithi atandatu nio maritwa mao marikitie kurekererio aria makuruhanitio na gwikia ngono kwa uria urari murutani na muhuthiri wa wa ng'enda Albert Omondi Ojwang uria urakuire ari moko-ini ma maabitha a borithi na njira ya kiriga. Thank you very much, Mr. Speaker. On that question, kuringana na maria mahithuritio ni ruhonge rwa guthurima migendere ya maabitha a borithi IPOA yonanitie maabitha aya moire Ojwang kaunti-ini ya Homa Bay muthi wa gatano kiumia kihituku kuri tariki 7:08 muthenya. The OB indicate that he was booked in as of good health. We also have the statements from the 5 arresting officers, the DCI officers, who alleged that he spoke to the wife before he was booked in. And in regard to that, we have written to Safaricom to be able to obtain the call log to verify whether it's true he spoke to the wife at the same time. Kuringana na munini wa muikariri giti wa IPOA Anne Mwangi mbere ya bunge ya Senate agwetete Sergeant Sigei, Sergeant Wesley Kirui na maconstable a borithi Dennis Kinyani, Milton Manze na Boniface Rabudo nio maikirie ngono Ojwang. On 7th of June 2025 at around 8 a.m., team comprising of Sergeant Sigei, Sergeant Wesley Kipkorir Kirui, PC Dennis Kenyoni, PC Milton Mwanze, and PC Boniface Rabudo went to Leader Center in Homa Bay County and arrested the deceased at around 2:30 p.m. and took him to Mawego police station. Kuringana na IPOA, thutha wa gwikia ngono Ojwang mwena wa Mawego, thutha magicoka kumuthamiria Nairobi station ya borithi ya Central, kuria thutha-ini gikuo giake giguka o ari moko-ini ma borithi. On 8th June 2025, according to the police signal, the deceased was rushed to Bagathi Hospital by police officers from Central Police Station, where he was declared dead and later taken to City Funeral Home. The authority learned of the death of Albert Ojwang in police custody on 8th June from the media as well as through the police signal sent to the authority by the IG and immediately commenced investigation. Kumana na ripoti ya uthurimi wa mwiri keriga kiumia giki tariki 10 mweri uyu yateanire ripoti ya hau gabere ati Ojwang akuire kumana na kwiguthithia ruthingo-ini ikiuga akuire kumana na nguraro ya kugurario mutu-ini na ngingo-ini. Oho kuringana na IPOA mbere ya bunge ya Senate, kamera cia CCTV ceceni-ini ya borithi ya Central ni ithogetwo
riri uthuthuria urathie na mbere. And from the forensic report, the forensic experts that we have at the authority, it's very clear that the CCTV was working because the first thing the forensic expert and the investigating officer noted when they got into Central Police was that the power was not connected to the power cable of the CCTV was not connected to the socket. But on connecting it, the CCTV came back. But on trying to review the previous day's events, there was nothing. So it is very clear that the CCTV was tampered with, and we have referred the same to an expert to be able to retrieve the data. Ona gukiri uguo Mwangi augite makinya mamwe ma bata no matigarĩrĩire ũthuthuria-inĩ ũyũ arĩ nĩ hamwe na gũtũma ũthuthuria na kũngania riboti kuma kũrĩ andũ a famĩlĩ ya Ojwang na maabitha a Central hamwe na kũngania maratathi thibitarĩ-inĩ wa Mbagathi mbere ya kũrekereria riboti nginyanĩru ĩgimainie na ũthuthuria wao. Giko gia gikuũ kia Albert Ojwang ni gitumurite ndireti na urugaria na makiria kuri atongoria matiganite guku bũrũri-inĩ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto akihana ndũmĩrĩri yake akiuga maabitha a borithi mabataire gũtigĩra mũingĩ ĩndĩ ti gũkuruhanio na gĩko kia gũthereria thayũ wa bũrũri. Rĩu akiuria mũnene wa borithi gũtigĩrĩra watho nĩ watacũkio kũrĩ maabitha arĩa makuruhanĩtio na ciĩko cia kuna watho niguo kũgitĩra a Kenya na nimagitĩra kana niguo gũtigĩrĩra a Kenya nĩ matiga gũikara na wagagu wa kwaga kwĩhoka maabitha a borithi nĩ ũgitĩri wao kĩũmbe. Mũthoni wa Maĩ nĩaratarĩria. Rĩrĩ gĩkuũ kia Albert Ojwang gĩtumũrĩte rugarĩ bũrũri-inĩ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto ũmũthĩ nĩaite ndũmĩrĩri yake ĩgainie na gĩkuũ kĩu. Akĩaria augĩte nĩ ũigĩrĩrĩki wa thirikari kũgerera rũhonge rwa borithi rwa NPS gũtigĩrĩra mũkenya o wothe hamwe na indo ciake nĩ mũgitĩre. Mambo ya usalama ya Kenya ni haki ya wananchi. Usalama ya mali yao, maisha yao, biashara zao ni majukumu yetu kama serikali. National Service, despite the fact that it is an independent entity, is working with us to make sure that we create the necessary synergy between the provincial, the national government administration officers and our security teams, ndio tuhakikishe ya kwamba kuna usalama. Augĩte nĩ ũndũ wa thoni na wa kĩeha rĩrĩa maabitha amwe a borithi makuruhanio na cira wa ikuũ kana ũndũ ũngĩcũngĩrĩria wagi wa ũgitĩri na njĩra o yothe. We cannot accept kwamba kuna uhalifu inaendelea na saa zingine hata officers wetu wengine wanahusika. And that is why we say, tunasema whether criminals are in civilian or they are in uniform, we must deal with them firmly and decisively, and the law must apply to each and every person so that we can protect the lives and property of every citizen. Ruto augĩte mũndũ o wothe angĩkuruhanio na gĩko ta kĩa njũragano kana ũndũ ũracũngĩrĩria thayũ wa bũrũri gũtharara abatiĩ atacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho hatarĩ gũthutũkania gĩturwa gĩake. The National Police Service, an independent institution, must discharge its responsibility independently, fairly, decisively, and also with results. Nĩorĩtie mũnene wa borithi kuoya watho moko-inĩ kũrĩ maabitha arĩa makuruhanio na ciĩko cia kuna watho nĩguo gũtigĩrĩra a Kenya nĩ matiga wagagu wa kwaga kwĩhoka maabitha a borithi nĩ ũgitĩri wao kĩũmbe. Gũkĩrĩ ũguo, President akĩũria a Kenya kwaga kũhanyũka gũkinyanĩria matua mao megiĩ ũthuthuria. Independent Police Oversight Authority must make sure that officers in uniform who engage in criminal activity instead of protecting citizens must be brought to book, held to account,
decisively, efficiently, so that we can restore the confidence of citizens in our security apparatus. Ndumiriri ino ya president yukite riri uthurimi wa mwiri uria uratafanirio muthenya wa ira uronanirie ati Albert ire kumana na gutungio nguraro kiongo na ngingo-ini ngero iria yahanikire tariki 8 mweri uyu. Handu-ini ha GTN TV, ritwa riakwa ni Muthoni wa Mai. Ngiye Muthoni wa Mai nendo wa riboti raba gutuhe makatabete kiri hani tuicogeria riboti inge orona makiria. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Siabonga Furniture Hub neithe tuthite na mbere na kuinia munyugi igwakinya ni gukwenderia indo cia furniture cia nyumba, office, mikawa ona kana makanitha-ini. Ni tukwendagiria sofa sets cia kiriu ta recliner, semi recliner, SGR na kiria kero choa thoko-ini kiretwo sandwich. Oho ni tuli na itanda, metha, thituru na indo ingi nyingi cia kiriu. Customer service itu isawa, marĩhi mabacĩrĩre nayo transport ndigakuma tondu ngari ni kwa wĩingĩ. Tucerere duka-inĩ citũ Nyeri, Roringo Scooter kana Kiganjo opposite Rubis Petrol Station, na kuhoro makiria no tuhurire thimu kugerera 0725 773 856 kana 0721 139 370. Weciria kugura gĩtĩ kana gĩtanda, cera gũkũ kwa Siabonga Furniture Hub, turning wood into art. Brickman Limited nĩ makurehire brotire handũ prime na cia thogora wa muhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra. Matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens, broti no ciringi 199. Kangundo Road Kantafu, broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake. Na Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center, broti no ciringi 799. Title deeds iri ready na site visit ni free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town, Greek Towers, second floor, S2 ginyagia F12, kana uhure thimu namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Mambo vipi my fans? Tunasema kicheko ni dawa. Na sasa GTN TV tunakuletea GTN mtaani. Tutakuwa unakuja hapo mtaani kwako, tunaulizana maswali, tongue twisters, chemsha bongo. Dania na kizungu inaitwa hiyo, itanichenga kidogo. Bila kusahau intelligent meme. Huwa tunaekelea food kwa tebo, juu huwa tunaimeza. Tebo, yani tebo, meza. Meza, tebo. Let's do this. Siko sure Juma ni mwangu wa kizungu hakunieleza hiyo.
Nĩ ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere kwĩrorera GTN TV. Ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro nĩ menerie ngĩro ĩrĩa yatongirio Albert Ojwang na gũcoka gũcũngĩrĩria gĩkuũ gĩake. Ndũmĩrĩri-inĩ yao ya hamwe atongoria aya marenda mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat akorwo agĩikio ngono nĩ ũndũ wa riboti agĩkũĩrwo gũkuruhana thĩinĩ wa ngĩro ĩno ya Ojwang arĩ moko-inĩ ma borithi. Gĩkuũ kĩa mwandĩki wa nenda nĩwe Albert Ojwang nĩ gĩthiĩte na mbere na gũtumũra mawoni matiganĩte. Atongoria ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro nao makĩrika kũmenereria njũragano ĩno. Ndũmĩrĩri yao ya hamwe ũrĩa warĩ mũnene wa watho Justin Muturi, atongoria ya marenda mũnini wa mũnene wa borithi Eric Langat ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 akorwo aikĩtio ngono. Muturi na ũrĩa wanakorwo arĩ minista rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza auma hamwe na atongoria ngĩta Kalonzo Musyoka, Rigathi wa Gachagua makiuga thirikari nĩ ĩrageria kũhithĩrĩra ngero ĩno. It is one, if not the major reason, why senior members of the Kenya Kwanza have been impeached, forced into resignations, or indeed have been sacked because they questioned and sought answers for these indecent atrocities that go against human understanding. Ojwang yarutirwo mwena wa Homa Bay na kwerekerio ceceni-inĩ ya borithi mwena wa Nairobi hatarĩ na gĩtũmi gĩithĩranu kũrĩa acokire gũkua. Albert was picked up by police officers riding motorcycles in Kakot, Homa Bay, and taken away because of an alleged offensive social media post about a senior police officer, now identified as the Deputy Inspector General of Police, Eliud Lagat. Mũng'ethanĩro ugĩte mathaa makinya 26 matirĩ ũtheri-inĩ wa ũrĩa maũndũ mathiaga na mbere kuma kũnyitwo na ngero ĩrĩa acokire gũtũngio. There are 26 hours that remain unaccounted for between Homa Bay and Nairobi. 26 hours when a healthy man having lunch with his young family arrived, according to many sources, bleeding with serious injuries, 26 hours before being declared dead on arrival, allegedly at Bagathi Hospital, Nairobi, at 1:39 a.m. Oho ningĩ nĩ mamenereirie riboti cia atĩ kamera cia thiri cia CCTV tiarutaga wĩra. Central Police Station, Nairobi area, has CCTV coverage. Number 3, we demand to know where the footage showing Albert being brought in and leaving the station is, and whether it's been provided to the family lawyers. If there is no footage, we demand to know who ordered for the cameras to be switched off. Na macio magĩthia na mbere oro hĩndĩ ĩyo gavana wa kaunti ya Nyeri Mwalimu Mutahi wa Kahiga nĩ okĩrĩire rũhonge rwa borithi nĩ ũndũ wa njũragano cia ũnyamũ gwatanginyagia cia kĩriga iria irathi na mbere, na ya ica ikuhĩ nĩ ya Albert Ojwang ũrĩa wakuĩrĩire ceceni-inĩ ya borithi ya Central kaunti-inĩ ya Nairobi thutha wake kũnyitirwo mwena wa Homa Bay. Gavana Kahiga akiuga kũronekana ta kũrĩ na njama ya gũthũkĩria President William Ruto wĩra, kuona njũragano ici cia kĩriga ironekana mĩena ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu akĩũria mũndũ anyitwo na mahĩtia akoragwo agĩtwarwo igoti-inĩ handũ ha kũnyamario na kũragwo. We similarly demand that the junior officers currently being persecuted be given witness protection with immediate effect. Their lives obviously are in danger because they know the truth. Na hamwe na ũguo Kahiga nĩ aroria mũnini wa Inspector General wa borithi Eliud Langat na batoni yake gũkũ ũtheri-inĩ na kuga nĩkĩ kĩarĩire mwanake ũyũ arĩ moko-inĩ ma borithi arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩgitĩra mũingĩ. Ngĩtuĩkania werũ wa mohoro ma GTN TV, Njĩtĩkaga Mũthoni wa Gĩtaũ. Tũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa riboti nginya atĩ President William Ruto
neranire kuhingia kiriko gĩa kuheana ciringi mirioni 100 cia waki wa thibitari ya Wamagana level 4 Tetu county ya Nyeri. Akiaria hindi ya kuruguria waki wa thibitari uyu governor wa county ya Nyeri Mwalimu Mutahi Kahiga niwe unianite uhoro uyu akiuga President William Ruto amwirire kana akorirwo akimwira na njira ya thimu na gukorwo kumwigira kigina niguo kurugamirira waki wa thibitari uyu. Thutha wa ngucanio ya miaka mingi iguru wigie waki wa thibitari ya level 4 thiini wa Tetu, muthia waki wa thibitari ino ni wakinyanira na igwakwo thiini wa Wamagana. Governor wa Nyeri Mwalimu Mutahi Kahiga akiuga President William Ruto ni eranire kuhingia kiriko giake gĩa kuheana ciringi mirioni 100 cia waki wa thibitari uyu ona thengia yote ti wa kumenereria thirikari ya Kenya Kwanza kunyita thenga kirimaini. Ni gukoretwo na ngucanio nene muno ya gicira guku naku kuria kungi, no na ithuĩ tũrĩ taria tũrĩ no nginya mũririkane ona confusion iyo yarehagwo no inyuĩ tondu kũrĩ hĩndĩ mwathiaga gĩcira gĩcira gũtiĩ gwetagwo atĩ nĩkuo headquarter. Rĩu confusion iyo yagĩa rĩ gũgacoka gũkarorwo hĩndĩ iyo nĩ kwarora gũkoneka gĩcira ta kũrĩ nyũmba nyingaingĩ kana tiguo. No ria muico tweka mathabu na twathikĩrĩria na twakĩrora tũgakĩrwa na njamba ĩno turona nĩ kwagĩrĩire tũrĩkie thibitari ĩno, na ndĩrenda kuga o ta ũrĩa igũrũ na thĩ itũraga so long as ndĩ gĩtĩ-inĩ gĩkĩ no nginya tũtigĩre thibitari ĩno nĩ twoka na magathĩ kũmĩhingũra. Njikaire haha nĩ ndamwĩra atĩrĩrĩ mũthenya twarĩ haha kĩandũ haicĩte ngari igũrũ na akĩarĩ igũrũ akiuga nĩ akwo mirioni 100 cia gwaka thibitari ĩrĩkũ. Anjĩra rĩu we Kahiga rĩ to nĩ kũraũnji ũraraũnji rĩ iye ucoke uke unyone tumenye uhoro wa 100 rĩu ithe tũgũthiĩ tũrathiĩ ona kwa nĩ tũrauga one term tũkũgĩra indo. Ajumbe kuma bunge ya kaunti ya Nyeri matongoretio ni MCA wa wodi ĩno Sebastian Mogo na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ Njũgũna Kawanjiko makiuga waki wa thibitari no wakinyanĩrio kũringana na ũrĩa warĩ wendi wa mũmbunge wa Tetu wa hau kabere Mũtigairĩ wa Ngari Maathai kuria augĩtwo ĩgwakwo headquarter ya Tetu nĩyo Wamagana gũkũ magĩũkĩrĩra mũmbunge wa Tetu Geoffrey Wadato makiuga nĩwe watũma thibitari ĩno ĩkururie kuona arendaga yakwo mwena wa gĩcira kũrĩa nĩ mũhaka-inĩ. Mahũthĩrĩte ũgĩ ũcio ũrahũthĩrire thibitari cia level 4 mostly maciakĩte kũrĩa headquarter irĩ noguo nĩguo weka koguo gũtirĩ kĩrumi kĩngĩ kũrĩa koguo ndeto icio yaikara ũguo nindikĩrĩ Mũtetu koguo no mwaka nyitĩrĩre Tetu o harĩa ingĩhota tondũ next thing na governor ngũcokeria ngatho mũno tondũ governor handũ arehe thibitari Kieni West na niyo tarĩ thibitari ya level 4 kĩrĩa arekire nĩ gũconsider Tetu ĩndĩ mũndũ wa bata ithuĩ andũ a Kieni tũtiendete na governor umĩte o gũkũ Tetu koguo mbele iko sawa. Rĩu ndĩronete mbica atĩ arĩ Mombatha atĩ arauga nĩ cousin atĩ akĩĩta gĩtungati kĩu nĩ gĩtungati ũcio nĩ ngati guo mũndũ ũcio nĩ gũtwĩhitha atwĩhithĩire na tuge nĩ nginya wa hinya kana nĩ saba gũtirĩ mũndũ ũkwĩnyitĩrĩra kagoti ka wa Mũnyoro atĩ nĩguo tũmũcokie. Niĩ ndĩmwetereire ũguo tondũ ndĩramenya nĩ kũinũka arainũka ũcio nĩ one. Tetu nĩ imwe icigo cia ũmbunge thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri ikoragwo imũrĩkĩtwo nĩ gũtigwo na thutha harĩ ũthii wa na mbere kuona gũtikoragwo na bengi, petrol station kana kĩnyuĩro kĩa maguta kĩa rĩrĩ. Tondũ Tetu tũratũraga twĩragwo kinya mbombo ya maguta tũkĩona tũtirĩ thibitari ya gũkomwo katiguo no rĩu tũtiakĩgĩa na njĩra. Kuma Wamagana Tetu kaunti-inĩ ya Nyeri handũ-inĩ ya GTN TV njĩtagwo Kayũ John wa Francis. Thegio Kayũ John wa Francis ndo riboti yo kuma mwena ũcio wa Tetu na ndo amutha hau nĩho twaĩkĩrĩra gaturumo mũtamburũko witũ wa Thaa Imwe. Eni mangi no na shihada Thaa Ithatũ thina mbere na kwĩrorera GTN TV tucemanie Thaa Ithatũ na nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Sugar na nĩ njĩtagwo Gĩtonga gwa Ndwiri.